Los botes de Diego Ramírez resonaban contra el piso de concreto mientras recorría el pasillo del nivel subtrace. Eran las 3 de la madrugada, y la instalación militar subterránea de las afueras de Buenos Aires estaba sumida en un silencio inquietante. Diego había trabajado como guardia de seguridad nocturno durante 2 años, tiempo suficiente para conocer cada esquina, cada cámara de seguridad, y cada área donde no debía hacer preguntas, con sus 2 manos, cada una con 5 dedos. Diego sostenía su linterna y su radio. Sus 2 ojos cafés escaneaban los pasillos mientras sus 2 piernas lo levaban por la ruta habitual. Era un hombre de contextura atlética, con cabello negro y una mandíbula fuerte marcada por una barba de 3 días, pero esa noche, algo era diferente. Un sonido extraño flotaba en el aire, como un canto lejano mezclado con estática. Diego se detuvo, sus 2 ojos entrecerrados mientras trataba de identificar la dirección del sonido. Provenía del ala restringida, la sección donde incluso él, con su nivel de autorización, tenía prohibido entrar sin escolta. Mala idea, Diego, murmuró para sí mismo, pero sus 2 piernas ya lo estaban levando hacia ala, uso su tarjeta maestra, aquella que técnicamente no debería funcionar en esas puertas, pero que había modificado hace meses durante un momento de curiosidad. La puerta se deslizó con un sisio hidráulico, revelando un corredor más oscuro, iluminado solo por luces de emergencia rojas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El canto se hizo más claro, más desesperado. Al final del pasillo, Diego encontró una celda reforzada con una pequeña ventana de cristal blindado. Con sus 5 dedos de su mano derecha, limpió el polvo del vidrio y miró adentro. Lo que vio lo robó el aliento. Una mujer estaba acaricada en la esquina de la celda, pero no era una mujer humana. Su piel era de un violeta profundo que parecía cambiar de tonalidad con la luz, moviéndose entre púrpura oscuro y un tono casi índigo. Patrones luminiscentes, como constelaciones vivas, recorrían sus 2 brazos descubiertos y su cuello, brillando débilmente en la oscuridad. Su cabello era de un plateado brillante que caía en ondas hasta la mitad de su espalda. Estaba herida, sangre de un color más oscuro que la sangre humana manchaba su ropa rasgada. Tenía 2 piernas dobladas contra su pecho, y cuando levantó la cabeza, Diego pudo ver sus 2 ojos, eran de un color turquesa luminoso, con pupilas verticales como las de un gato, pero infinitamente más expresivos. Cuando sus 2 ojos se encontraron con los de Diego a través del cristal, él sintió como si algo en su pecho se desplazara, como si una paisa que no sabía que faltaba acabar de encajar en su lugar. Por favor, susurró ella, su voz teniendo esa calidad musical que había escuchado antes. Mañana me van a diseccionar. Me van a matar. Diego debería haber dado media vuelta. Debería haber llamado a su supervisor. Debería haber fingido que nunca había visto nada. Pero en cambio, se encontró verificando el pasillo con sus 2 ojos antes de acercarse al panel de control. Esto es una locura, murmuró mientras sus 5 dedos de cada mano volaban sobre los controls, utilizando los códigos de bypass que había memorizado de documentos que accidentalmente había visto. La puerta de la celda se abrió con un sonido metálico. La mujer se puso de pie lentamente, con sus 2 piernas temblando por el esfuerzo, pero moviéndose con una gracia sorprendente a pesar de sus heridas. De cerca, Diego pudo apreciar que era aproximadamente de su altura, tal vez 1,70 m. Los patrones en su piel eran aún más hermosos de cerca, como mapas estelares vivientes, con sus 2 brazos delgados pero definidos. Él se sostuvo del marco de la puerta.
Diego pudo ver que tenía cinco dedos en cada mano, aunque eran ligeramente más largos y delgados que los humanos, con lo que parecían ser pequeñas marcas luminescentes en las yemas. ¿Por qué me ayudas? Preguntó ella, sus dos ojos de quesa estudiándolo intensamente. ¿Por qué esto está mal? Respondió Diego simplemente, extendiendo su mano derecha hacia ella. Como si que hayas legado aquí, no mereces morir así. Vamos, conozco una salida. Ella tomó su mano con sus cinco dedos, y Diego sintió una calidez inesperada en su toque. La piel de ella era suave pero con una textura ligeramente diferente, como seda con un patrón casi imperceptible. Se movieron rápidamente a través de los túneles de mantenimiento, un laberinto que Diego había mapeado mentalmente durante incontables turnos nocturnos. Ella cojaba ligeramente, apoyándose en él con sus dos brazos. Diego podía sentir el calor de su cuerpo contra el suyo, y un aroma extraño pero agradable emanaba de ella, como ozono mezclado con flores que nunca había olido. ¿Cómo te llamas? Preguntó Diego mientras navegaban por un pasillo estrecho. Zalara, respondió ella suavemente. Soy Zalara de Nebulón. Diego. Diego Ramírez. Bienvenida a la tierra, supongo. A pesar de la situación, ella sonrió débilmente. Era una sonrisa hermosa que iluminaba sus rasgos alienígenas, finalmente llegaron a una salida de emergencia que daba al bosque circundante. La puerta se abrió con un chirrido, revelando la noche argentina, con estrellas brillando en el cielo despejado. Zalara se detuvo en el umbral, girando para mirar a Diego. Con sus dos manos, cada una con cinco dedos elegantes, tomó el rostro de Diego entre sus palmas. El toque era íntimo, lleno de una ternura que contrastaba con la urgencia de la situación. Volveré por ti, Diego Ramírez, dijo con voz firme, sus dos ojos de quesa mirando directamente a los suyos. Te lo prometo por las 3 lunas de mi mundo. No te olvidar. Antes de que Diego pudiera preguntar cómo sabía su nombre completo si solo lo había dicho su apellido, Zalara presionó algo en su mano izquierda. Era un medallón del tamaño de una moneda grande, hecho de un metal que no reconocía, con símbolos grabados que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Luego, ella se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso suave pero cargado de significado. Sus labios eran cálidos y tenían un sabor ligeramente dulce, como miel con un toque de menta. Los 5 dedos de sus dos manos se apretaron suavemente contra las mejillas de Diego, y él sintió una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. El beso duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad comprimida en un momento. Cuando se separaron, Zalara le dio una última mirada. Sus dos ojos brillando con una emoción que Diego no podía nombrar. Luego, con sus dos piernas moviéndose silenciosamente, desapareció en la oscuridad del bosque. Diego se quedó parado en el umbral, con el corazón latiendo salvajemente en su pecho, el medallón pulsando con calidez en su palma, y el sabor de ella aún en sus labios. Su mundo nunca volvería a ser el mismo. La investigación comenzó a las 6 de la mañana. Diego fue sacado de su apartamento por agentes militares, sus dos manos esposadas a pesar de que no había resistencia. Durante 12 horas, fue interrogado en una habitación sin ventanas, con sus dos ojos enfrentando luces brillantes mientras respondía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Dónde está el espécimen extraterrestre? No sé de qué hablan. Las cámaras muestran fallas en tu sector. Problemas técnicos. Pasa todo el tiempo. Tu tarjeta fue usada en áreas restringidas. Imposible.
Revisan el sistema. Con sus cinco dedos de cada mano, Diego mantuvo un lenguaje corporal relajado, aunque por dentro su corazón latía como tambor. Había borrado las grabaciones críticas semanas atrás durante un mantenimiento de rutina, y sin pruebas concretas, no podían acusarlo de nada. Lo liberaron, pero su carrera terminó esa misma tarde. Renuncia voluntaria, dijeron los papeles que lo pusieron en front. Diego firmó sin protestar, los primeros meses fueron un infierno silencioso. Diego usos ahorros para mudarse a una pequeña cabana en la Patagonia, lejos de la ciudad, lejos de las preguntas. La cabana estaba rodeada de bosques de lengas y naires, con las montañas alzandos majestuosas en la distancia. Cada noche, Diego se sentaba en el porche de madera, con sus dos piernas colgando del borde, y sostenía el medallón que Zalara le había dado. Con sus cinco dedos de ambas manos, trazaba los símbolos grabados que parecían cambiar sutilmente bajo su toque. No se si puedes escucharme, hablaba al medallón, su voz perdiéndose en el viento patagónico. No se si llegues de casa. No se si piensas en mí, o si ese beso fue solo gratitud. El medallón permanecía frío y silencioso. Su hermana Laura llamaba cada semana, preocupada. Diego, tienes que volver a la realidad. Conseguir otro trabajo. Salir con gente. Estoy bien aquí, mencha él, sus dos ojos mirando el cielo nocturno a través de la ventana, pero no estaba bien. Diego había comprado 5 libros sobre astronomía, pasaba horas cada noche con sus dos ojos pegados a un telescopio barato, identificando constelaciones, preguntándose cuál estrella podría ser nebulón. Un investigador apareció en su cabana en el tercer mes. Un hombre con dos ojos fríos y dos brazos cruzados sobre su pecho. Interés repentino en astronomía, señor Ramírez, comentó, sus cinco dedos de una mano tamborileando sobre su libreta. ¿Alguna razón en particular? Diego lo miró con sus dos ojos tranquilos. ¿Es un hobby? ¿Es ilegal mirar las estrellas? Nada es ilegal. Solo, curioso. Después de que el investigador se fue, Diego cerró todas las cortinas y se sentó en la oscuridad, el medallón apretado contra su pecho con sus dos manos. Zalara, susurró al silencio. Si estás ahí, si puedes warm, te extraño. Y sé que es una locura porque apenas te conocí, pero su voz se quebró. No puedo sacarte de mi mente. Cerró sus dos ojos, recordando cada detalle de ella. La forma en que sus dos piernas se movían con esa gracia sobrenatural. Como sus cinco dedos de cada mano habían acariciado su rostro con tanta ternura. El brillo de sus patrones luminiscentes en la oscuridad. El sabor imposible de ese único beso. Sigo reviviendo ese momento, continuó Diego, su voz apenas un murmullo. Cuando te six a través de esa ventana, sentí como si hubiera estado buscando algo toda mi vida sin saberlo. Y de repente, ahí estabas tú. El medallón pulsó, Diego abrió sus dos ojos de golpe, mirando el objeto en sus manos. Sus cinco dedos se cerraron alrededor de él mientras pulsaba de nuevo, con más fuerza, emitiendo un brillo turquesa tenue. Zalara, su voz tembló de esperanza. El medallón pulsó 3 veces más, cada vez más brillante, más cálido contra su piel. Diego se puso de pie con sus dos piernas temblando, sosteniendo el medallón frente a él con sus dos brazos extendidos. Sus dos ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Estoy aquí, dijo firmemente a la noche,
a las estrellas, a cualquier fuerza cósmica que pudiera estar escuchando. Si realmente vas a regresar, estoy aquí. Sigo esperando. El viento patagónico sopló a través de los árboles, y por un momento, Diego hubiera jurado que escuchó ese canto melodioso en la brisa, una promesa susurrada a través de distancias imposibles, y esa noche, se durmió en el porche con el medallón pulsando suavemente contra su pecho, y sonó con dos ojos de quesa y piel violeta brillando bajo estrellas alienígenas. Los días se convirtieron en semanas. El medallón pulsaba con más frecuencia ahora, avisas en patrones que Diego intentaba descifrar. Compró un cuaderno y comenzó a documentar cada pulsación, buscando un código, un mensaje, cualquier cosa, una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba el techo con fuerza, Diego estaba sentado junto a la chimenea. Con sus 5 dedos de su mano izquierda, sostenía una copa de vino, y con los 5 dedos de su mano derecha, acariciaba el medallón. 4 meses, dijo en voz alta. Han pasado 4 meses, Zilara. Mi familia piensa que estoy loco. Tal vez lo estoy. Tal vez imagine toda la conexión entre nosotros. Sus dos ojos se clavaron en las llamas danzantes. Pero sigo sintiendo tus manos en mi rostro. Sigo saboreando ese beso. Y este medallón, sigo respondiendo. Así que no estoy loco. Si lo estoy, no me importa. Se levantó y camino hacia la ventana con sus dos piernas, mirando la tormenta. Los relámpagos iluminaban las montañas distantes. Te di todo, sabes, continuó. Mi carrera, mi reputación, mi vida normal. Y lo haría de nuevo en un latido. Porque cuando te miro a los ojos, supe que algunas cosas valen más que la seguridad. El medallón explotó con luz, Diego lo sostuvo frente a él, sus dos ojos agrandados mientras el objeto brillaba con una intensidad que nunca había mostrado antes. Los símbolos giraban rápidamente, proyectando patrones de luz turquesa por toda la habitación, luego, una voz. Débil, distante, pero inconfundiblemente ella. Diego, sus dos piernas casi cedieron. Con sus dos manos apretó el medallón contra su pecho, lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. Zilara. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? Pronto. La voz se desvaneció como humo, pero fue suficiente. Diego se desplomó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo, sus dos brazos envolviendo sus piernas, el medallón brillando suavemente entre sus manos. Ella estaba viva. Ella lo recordaba. Ella iba a regresar, por primera vez en 4 meses, Diego sonrió verdaderamente. El sonido llegó justo después de la medianoche, 6 días después de escuchar la voz de Zilara a través del medallón. Diego había estado despierto, incapaz de dormir desde entonces, sus dos ojos constantemente vigilando el cielo nocturno desde el porche de su cabana, era un zumbido bajo que hizo vibrar las ventanas y los árboles circundantes. Con sus dos piernas, Diego se levantó de un salto, el medallón en su mano izquierda explotando con luz brillante. Sus 5 dedos se cerraron alrededor de él mientras sus dos ojos se abrían completamente. El cielo sobre el claro se iluminó, una nave descendió a través de los árboles, más pequeña de lo que Diego había imaginado, tal vez del tamaño de un autobús. Su casco era de un material que reflejaba la luz de la luna como mercurio líquido, con patrones luminescentes de quesa que pulsaban en olas a lo largo de su superficie. La nave aterrizó en el claro detrás de la cabana con apenas un susurro,
posando sobre la hierba como si no pasara nada. Diego corrió con sus dos piernas, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría, una rampa se desplegó con un sonido suave, y una figura emergencia.xy vea diferente a como la recordaba. Ya no estaba herida, ya no lavaba ropa rasgada. Su piel violeta brillaba con salud, los patrones luminiscentes en sus dos brazos y cuello pulsando con un brillo constante. Vestía algo que parecía tallido de luz estelar misma, una prenda que se ajustaba a su cuerpo elegante pero fluía alrededor de ella como agua líquida de su cabello plateado que libremente por su espalda, y cuando sus dos ojos de cuesa encontraron a Diego a través de la distancia, se iluminaron con una emoción tan intensa que el la sintió en su pecho se movieron uno hacia el otro como si fueran atraídos por gravedad. Regresaste, jadeó Diego, deteniéndose a centímetros de ella, temiendo que si la tocaba con sus cinco dedos, descubriría que era un sueño. Lo prometí, respondió Zalara, su voz exactamente como la recordaba, musical y cargada de emociones que podía casi saborear. Sus dos ojos lo recorrieron de arriba abajo. ¿Dudaste? Cada maldito día, admitió Diego con una risa temblorosa, Zalara sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro de hermoso a absolutamente deslumbrante. Con sus dos manos, cada una con cinco dedos elegantes, alcanzó el rostro de Diego, sosteniéndolo con una ternura que hizo que sus dos piernas temblaran. Te escucho, dijo suavemente. Cada palabra que le hablaste al medallón. Estaba cenando, reuniendo apoyo entre mi gente, pero te escucho. Cada noche. Diego cubrió las manos de ella con las suyas, sus cinco dedos entrelazados. Pensé que me estaba volviendo loco. Eres extraordinario, Diego Ramírez, Zalara murmuró, inclinándose más cerca. Arriesgaste por una extraña. Mi gente ha estudiado a los humanos durante décadas, pero nunca entendí su capacidad para la compasión hasta que abriste esa puerta. Las palabras murieron en la garganta de Diego porque Zalara lo besó. Este beso no fue como el primero, ese toque breve de gratitud en la oscuridad. Este beso era desesperado, hambriento, 4 meses de angelo comprimidos en un solo momento devastador. Sus labios eran suaves y cálidos, sabían a esa dulzura que recordaba pero más intensa ahora. Los cinco dedos de Zalara se deslizaron por el cabello de Diego mientras él la atraía más cerca con sus dos brazos, rodeando su cintura. Ella se presionó contra él, y Diego pudo sentir el calor de su cuerpo a través de la delgada tela de su vestido. Sus dos piernas se entrelazaron ligeramente con las de él mientras profundizaban el beso, cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Los patrones en la piel de Zalara brillaban más intensamente, pulsando en sincronía con los latidos acelerados del corazón de Diego. Entra, susurró Diego, su voz ronca. Tenemos mucho de qué hablar. El interior de la cabana de repente parecía más pequeño y íntimo con Zalara dentro. Ella se movió por el espacio con sus dos piernas, tocando las cosas de Diego con curiosidad, sus cinco dedos de cada mano acariciando sus libros de astronomía, sus fotografías se detuvo frente al mapa estelar que Diego había clavado en la pared, con varios sistemas circulados en tinta roja. Con sus dos ojos estudió las marcas, una expresión suave cruzando su rostro. Estabas buscando, dijo, tocando uno de los círculos con sus cinco dedos. Intentaba entender tu mundo, admitió Diego. Aunque ni siquiera estuve cerca, ¿verdad? Estamos mucho más lejos de lo que imaginaste. Zalara se volvió para mirarlo,
sus dos ojos brillando. Diego, debo regresar a mi planeta. Hay una guerra, un conflicto que levo a mi captura. Mi gente me necesita. El corazón de Diego es hundido. Entiendo. No, Zalara cruzó la habitación rápidamente con sus dos piernas, sus dos brazos alcanzándolo. Con sus cinco dedos de cada mano, tomo las manos de Diego firmemente. Quiero que vengas conmigo. Diego la miró fijamente, seguro de haber escuchado mal. ¿Ir contigo? ¿A otro planeta? Sí, los dos ojos de Zalara ardían con intensidad. Diego, no soy simplemente una ciudadana de mi mundo. Soy su reina. Mi captura fue un intento de asesinato por una facción rival que buscaba desestabilizar nuestro sistema. Mis enemigos me trajeron aquí para estudiarme, para encontrar debilidades. ¿Eres una reina? Diego se rió incrédulamente. La reina de Nebulón, confirmó Zalara. Y tú, Diego Ramírez, eres el hombre que salvó mi vida sin pedir nada a cambio. El hombre en quien no he dejado de pensar en un solo momento desde que me rescataste. Con sus dos manos, ella atrayó el rostro de Diego hacia el suyo, sus cinco dedos acariciando sus mejillas. Ven conmigo, susurró Zalara. Ayúdame a salvar mi mundo. Estate a mi lado. Diego cerró sus dos ojos, sintiendo el peso de la decisión. Luego los abrió, mirando directamente a esos ojos turquesa que habían perseguido sus sueños durante meses. Sí, dijo simplemente. Ir contigo. ¿A dónde sí? La sonrisa que Zalara le dio valió más que todo lo que estaba dejando atrás. El interior de la nave era como nada que Diego hubiera visto. Las paredes parecían vivas, pulsando con luz suave que respondía al movimiento. Con sus dos ojos, Diego observaba maravillado mientras Zalara lo guiaba a través de corredores que se curvaban de maneras imposibles. Scientate, indicó Zalara, señalando algo que parecía una silla pero se moldeó inmediatamente al cuerpo de Diego cuando se sentó. Sus dos piernas encontraron apoyo perfecto, como si el mueble lo conociera. Zalara se sentó frente a él, sus dos piernas cruzadas elegantemente. Con sus cinco dedos de una mano, tocó un panel que apareció en el aire entre ellos. Un holograma cobró vida, mostrando un planeta de belleza imposible. Nebulón, dijo suavemente. Diego se inclinó hacia adelante con sus dos brazos sobre sus rodillas, sus dos ojos absorbiendo cada detalle. El planeta brillaba con tonos violetas y turquesas, con tres lunas orbitando a su alrededor. Podía ver ciudades que parecían hecas de cristal, flotando sobre océanos que brillaban con luz propia. Y es hermoso, murmuró Diego. Era hermoso, corrigió Zalara, su voz tenida de tristeza. Con sus cinco dedos, cambió la imagen. Ahora mostraba zonas oscurecidas, estructuras destruidas. El general Crax lidera una facción que cree que Nebulón debería conquistar otros mundos, expandirse a través de la galaxia por la fuerza. Yo creo en la diplomacia, en el intercambio pacífico. Por eso te capturaron, comprendió Diego. Zalara asintió, sus dos ojos brillando con determinación. Crax tiene apoyo entre los milites. Durante mi ausencia, ha ganado poder. Regresar será peligroso. Diego extendió sus dos manos hacia ella. Zalara las tomó inmediatamente, sus cinco dedos entrelazados con los de él. ¿Por qué yo? Preguntó Diego en voz baja. Soy solo un humano.
No tengo poderes especiales, no sé nada sobre política intergaláctica, no puedo. Porque vista alguien en problemas y ayudé sin pensa en las consecuencias, interrumpió Zalara. Sus dos ojos lo miraron con una intensidad que hizo que el corazón de Diego se acelerara. Porque cuando te miró, vio algo que mi pueblo ha perdido, compasión pura. Y porque su voz se suavizó, cuando estoy cerca de ti, siento una paz que nunca he conocido. Diego se puso de pie con sus dos piernas, tirando suavemente de Zalara hacia él. Ella se levantó, y quedaron frente a frente, sus dos cuerpos a centímetros de distancia. Cuando te six por primera vez, dijo Diego, sus cinco dedos de ambas manos subiendo para enmarcar el rostro de Zalara, sentí algo que no puedo explicar. Como si te conociera desde siempre. Como si hubiera sido criada específicamente para mí. Los patrones en la piel de Zalara brillaron más intensamente, respondiendo a sus palabras. Con sus dos manos, ella tocó el pecho de Diego, sus cinco dedos extendiendo sobre su corazón. Mi pueblo tiene una creencia antigua, murmuró Zalara, sus dos ojos nunca dejando los de él. Que las almas están conectadas a través del cosmos, esperando encontrarse. Nunca lo cree hasta que abriste esa puerta. Diego inclinó su cabeza, sus labios rozando los de ella suavemente. Entonces supongo que estábamos destinados. Destino, repitió Zalara contra sus labios, y elechen. El beso que compartieron fue lento, profundo, exploratorio. Los cinco dedos de Diego se deslizaron por el cabello plateado de Zalara mientras sus dos brazos la atraían más. This response paused because Claude reached its max length for a message. Hit continue to nudge Claude along, continue. Continue. 1419. Cerca. Ella respondió presionándos contra él, sus dos piernas entrelazándose con las de Diego mientras sus cinco dedos de cada mano agarraban su camisa. Cuando se separaron, Zalara tomó la mano de Diego y lo guió más profundo en la nave. Llegaron a una cámara con una ventana panorámica que mostraba las estrellas comenzando a moverse mientras la nave aceleraba. Hemos partido, anunció Zalara suavemente. El viaje tomará 3 días terrestres. Diego observó la tierra volviéndose más pequeña con sus dos ojos, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Sus dos piernas lo sostuvieron firmemente mientras procesaba que estaba dejando todo lo que conocía. Zalara se acercó por detrás, sus dos brazos rodeándolo por la cintura, su mejilla presionando contra su espalda. ¿Te arrepientes? Preguntó en voz baja. Diego cubrió sus manos con las suyas, sus cinco dedos acariciando los de ella. No. Ni por un segundo. Los siguientes 3 días fueron una revelación. Zalara lo enseñó sobre su cultura, su lenguaje, su historia. Diego aprendió que los nebulonianos vivían cientos de años, que sus patrones luminiscentes mostraban sus estados emocionales, que tocarse las manos como lo hacían ellos era considerado profundamente íntimo. Cuando entrelazamos nuestros dedos, explicó Zalara una noche mientras flotaban en la cámara de observación, sus dos cuerpos suspendidos en gravedad cero, es equivalente a tu concepto de hacer el amor. Es vulnerable. Íntimo. Diego miró sus manos entrelazadas, sus cinco dedos firmemente conectados con los de ella. Hemos estado haciendo esto desde que regresaste. Lo sé, Zalara sonrió, sus dos ojos brillando. No he podido detenerme. Contigo, quiero esa vulnerabilidad.
La última noche antes de llegar a Nebulón, no durmieron. Permanecieron en la cámara de observación, con sus dos cuerpos entrelazados, hablando, besándose, explorando la conexión entre ellos de maneras que trascendían lo físico. Mañana todo cambia, dijo Diego, sus cinco dedos trazando los patrones luminiscentes en el brazo de Zalara. Mañana, acordó Zalara, te presento ante mi mundo como el hombre que salvó a su reina. Como mi elegido. Tu elegido? Zalara lo miró con sus dos ojos seriosos. En mi cultura, cuando una reina elige alguien para estar a su lado, es para siempre. ¿Es eso lo que quieres, Diego? ¿Para siempre? Diego no vaciló. Contigo, Zalara, aceptaría una eternidad. Sus labios se encontrarán de nuevo, y en la oscuridad del espacio, dos almas de mundos imposiblemente diferentes se convertirán en una sola. La llegada a Nebulón fue espectacular. Diego presionó su cara contra la ventana con sus dos ojos abiertos completamente, observando mientras el planeta violeta y turquesa crecía ante ellos. Las tres lunas brillaban como perlas gigantes en el cielo alienígena. Es más hermoso de lo que cualquier holograma podría mostrar, murmuró Diego. Zalara estaba a su lado, sus dos manos ajustando su vestimenta real, una túnica elaborada que fluía alrededor de su cuerpo como luz líquida. Sus patrones luminiscentes brillaban con una intensidad que Diego no había visto antes. Estás nerviosa, observó él, tomando su mano con sus cinco dedos. Mi pueblo no sabe que regreso con un humano, admitió Zalara. Habrá reactions. La nave aterrizó en una plataforma de cristal que se extendía sobre una ciudad flotante. Cuando la rampa se desplegó, Diego vio una multitud reunida, cientos de nebulonianos con sus dos ojos fijos en la nave. Todos tenían esa piel tornasolada, aunque en diferentes tonos, desde violeta oscuro hasta azul pálido. Sus patrones luminiscentes creban un mar de luz pulsante. Zalara bajó primero con sus dos piernas, su porte completamente transformado en el de una gobernante. Diego la siguió, sus dos piernas temblando ligeramente mientras toda la atención se enfocaba en el un consejo de sis figuras esperaba al pie de la rampa. Uno de ellos, un hombre alto con piel de un índigo tan oscuro que casi era negro, y dos ojos de un amber ardiente, dio un paso adelante. Mi reina, dijo con voz resonante, aunque Diego notó un tono de desdén. Regresaste. Y trajiste, un humano. General Cracks, respondió Zalara firmemente, sus dos ojos encontrando los de él sin vacilar. Este es Diego Ramírez, quien arriesgó su vida para salvar la mía cuando tus aliados me capturaron. Un murmullo recorrió la multitud. Cracks entrecerró sus dos ojos, sus dos brazos cruzando sobre su pecho masivo. Un humano no tiene lugar aquí, declaró Cracks. Mucho menos junto a la reina. Diego sintió la tensión, pero Zalara apretó su mano con sus cinco dedos, dando fuerza. El consejo decidera eso, dijo Zalara con autoridad. Por ahora, Diego es mi invitado de honor. Los siguientes días fueron un torbellino. Diego fue presentado ante el Consejo Real, donde explicó cómo había encontrado a Zalara, cómo la había ayudado a escapar. Habló con sus dos ojos mirando directamente a cada consejero, usando sus dos manos para enfatizar sus palabras, nunca vacilando, pero Cracks se oponía en cada oportunidad. Los humanos son primitivos. Violentos. No pueden ser confiables. Fue en la quinta audiencia cuando Diego finalmente se cansó.
Se puso de pie con sus dos piernas, sus cinco dedos de cada mano presionando la mesa del consejo. Primitivos, dijo Diego, su voz firme. Tal vez. Pero también somos capaces de compasión que traicionan la lógica. Vaya alguien en peligro y ayude, sin pensar en las consecuencias. Eso es primitivo, General Cracks. O es algo que su civilización avanzada ha olvidado. El silencio lino la cámara. Cracks lo miró con sus dos ojos linos de furia contenida. Propongo una solución, continuó Diego. Dices que los humanos son violentos. Que no podemos ser confiables. Pero tu facción es la que secuestró a su propia reina, la que busca expandirse por la fuerza. Tal vez el problema no es mi especie, sino la pérdida de valores fundamentales aquí. Uno de los consejeros ancianos se inclinó hacia adelante, sus dos ojos estudiando a Diego con interés renovado. Hablas con sabiduría inesperada, humano. ¿Qué sugieres? Diálogo, dijo Diego simplemente. Cracks, dices que nebula necesita expandirse. ¿Por qué no atreves de alianzas en lugar de conquistas? La tierra tiene recursos, conocimiento. Podríamos ser socios en lugar de enemigos. Cracks se río amargamente. ¿Y por qué deberíamos confiar en la palabra de un humano? ¿Por qué, intervino Zalara, poniéndose de pie con sus dos piernas, él confió en mí cuando era una prisionera desconocida? ¿Por qué arriesgo todo sin pedir nada a cambio? Si eso no es confianza, ¿qué lo es? Las palabras de Diego y Zalara resonarán. Durante las siguientes semanas, las negociaciones comenzarán. Cracks, enfrentado con una alternativa que no involucraba guerra, reluctantemente accedió a un periodo de prueba. Un mes después, Diego caminaba por los jardines reales, un lugar de belleza imposible donde plantas cristalinas crecen junto a flora tradicional. Zalara lo encontró allí, sus dos piernas moviéndose silenciosamente sobre el césped luminiscente. Estabas pensando en la tierra, dijo, no era una pregunta, Diego se volvió con sus dos ojos, sonriendo. ¿Cómo lo supiste? Tus patrones de pensamiento, Zalara tocó su sin con sus cinco dedos. He aprendido a leerlos. Se sentaron juntos bajo un árbol que brillaba con luz violeta. Diego rodeó a Zalara con sus dos brazos, atrayéndola contra su pecho. Con sus cinco dedos, jugó con el cabello plateado de ella. No me arrepiento de venir, dijo suavemente. Pero a veces extraño cosas pequeñas. El café. El sonido de la lluvia en el techo de mi cabana. Lo sé, Zalara se acercó más cerca. Y es por eso que. Se separó ligeramente, sus dos ojos brillando con nerviosismo que Diego rara vez veía en ella. Diego Ramírez de la Tierra, ¿me harías el honor de unir a mí formalmente? En mi cultura, cuando una reina elige su consort, es un vínculo eterno. ¿Aceptarías ser mi compañero, mi igual, ante todas las estrellas? Diego sintió lágrimas picando en sus dos ojos. Con sus dos manos, enmarcó el rostro de Zalara, sus cinco dedos acariciando sus mejillas. Sí, susurró. Mil veces, sí. El beso que compartieron hizo que los patrones en la piel de Zalara explotaran con luz brillante, iluminando todo el jardín. La ceremonia de unión se realizó 3 semanas después, bajo el alineamiento de las 3 lunas de nebulón. Miles de nebulonianos se reunieron,
junto con una delegación especial de la tierra que había sido traída para presenciar este momento histórico. Diego vestía ropas ceremoniales nebulonianas, pero había insistido en incorporar elementos terrestres, una corbata tejida por su hermana, zapatos que había usado en su graduación universitaria. Zalara era una visión de belleza absoluta, vestida con un traje que parecía tejido de las estrellas mismas, fluyendo alrededor de su cuerpo como un cosmos personal. Cuando se encontraron en el altar de cristal, con sus dos piernas levándolos uno hacia el otro, el mundo pareció detenerse. El ritual requería un intercambio de esencias vitales. Diego y Zalara se pararon frente a frente. Con sus dos manos cada uno, levantaron las palmas hacia el otro. Sus cinco dedos se tocaron, y energía dorada y turquesa fluyó entre ellos, visible para todos los presentes. Por las tres lunas y las estrellas infinitas, declaró Zalara, sus dos ojos nunca dejando los de Diego, te reclamo como mi consort, no por deber sino por amor. Y yo te reclamo, respondió Diego, su voz firme, como mi compañera, mi hogar, mi universo entero. El beso que selló su unión envió ondas de energía a través de toda la plaza. Los nebulonianos presentes sintieron la pura intensidad del amor entre estos dos seres de mundos diferentes. Esa noche, en los aposentos reales privados, Zalara y Diego finalmente estuvieron completamente solos. La habitación estaba iluminada solo por las tres lunas brillando a través de las ventanas de cristal. Zalara se acercó a Diego lentamente con sus dos piernas, sus dos ojos brillando con anticipación y algo de nerviosismo. Con sus cinco dedos de cada mano, comenzó a desabricar la túnica ceremonial de Diego. He esperado tanto tiempo por esto, murmuró contra su pecho. Diego capturó sus manos con las suyas, entrelazando sus cinco dedos. ¿Estás segura? No tenemos que. Te necesito, interrumpió Zalara, sus dos ojos encontrando los de él. Completamente. Lo que siguió fue una danza de amor y descubrimiento. Diego exploró cada centímetro de la piel de Zalara con sus dos manos, maravillándose de cómo sus patrones brillaban más intensamente bajo su toque. Con sus cinco dedos trazó constelaciones en su piel mientras sus dos cuerpos se entrelazaban de maneras que trascendían lo físico. Zalara respondió con igual pasión, sus dos brazos rodeando a Diego, sus dos piernas envolviéndose alrededor de las de él. Cada toque de sus cinco dedos enviaba olidas de placer a través de ambos. Cuando finalmente se unieron completamente, la energía entre ellos explotó en luz pura, sus almas fusionándose de maneras que ninguna ciencia podría explicar. Un año después, Diego estaba en el balcón real, mirando el amanecer violeta de Nebulón. Sus dos manos descansaban sobre la barandilla de cristal mientras sus dos ojos observaban las ciudades flotantes despida. Zalara se acercó por detrás con sus dos piernas, sus dos brazos rodeándolo. Pero había algo diferente. Diego lo notó inmediatamente en la forma en que se movía, más cuidadosa, protectora. Zalara, se volvió, sus dos ojos estudiándola. Ella sonrió, tomando sus manos con las suyas, colocándolas sobre su vientre. Estamos esperando un hijo, Diego. Un híbrido humano nebuloniano. Los médicos dicen que es extraordinario. Diego sintió que sus dos piernas cedían. Se arrodilló frente a Zalara, sus cinco dedos de cada mano tocando suavemente su abdomen con reverencia. Un hijo, susurró, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Nuestro hijo. Zalara se arrodilló con él,
sus dos cuerpos entrelazándos, sus frentes tocándos mientras sus dos pares de manos se unían sobre la nueva vida creciendo entre ellos. Todo comenzó con una decisión, murmuró Diego. Abrir esa puerta. Y cambió dos mundos, completos Alara. Mientras el sol de nebulón se elevaba completamente, pintando el cielo con tonos de violeta y dorado, Diego y Zalara permanecieron abrazados, dos almas de mundos imposiblemente diferentes que habían encontrado su hogar el uno en el otro. El destino los había unido, el amor los había hecho inseparables, y ahora una nueva vida prometía unir dos mundos en formas que nadie había sonado posible. Y en algún lugar entre las estrellas, el universo sonría ante su creación más hermosa, un amor que trascendía galaxias.